Hello students, ഇന്ന് നമ്മൾ Lagrange Multipliers എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് 2 വേരിയബിൾസ് ഓർ 3 വേരിയബിൾസ് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ മാക്സിമ മിനിമ അതൊക്കെ കണ്ടു. സാഡിൽ പോയിന്റ്സ്, ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ്, അങ്ങനത്തെ കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ കണ്ടു. നമുക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ മാക്സിമം മിനിമം ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനുള്ള ചില ക്രൈറ്റീരിയൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ടൂൾസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇതിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യണം, മിനിമൈസ് ചെയ്യണം, പക്ഷേ സബ്ജക്ട് ടു സം കണ്ടീഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണം, പക്ഷേ ഒരു ദിവസം 1 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ വയ്യ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ മാക്സിമം സ്കോർ ചെയ്യാം? അതാണ്. അപ്പോൾ 1 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ വയ്യ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്. So we'll look at an example. Look at this example. Find the point P of x, y, z closest to the origin on the plane 2x plus y minus z minus 5 equal to 0. ഇവിടെ ഈ 2x plus y minus z minus 5 equal to 0 എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു പ്ലെയിൻ ആണ്. കാരണം ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം ഉണ്ട് -5. അപ്പോൾ എക്സ് വൈ സെഡ് സ്പേസിൽ ഒറിജിനിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യാത്തൊരു പ്ലെയിൻ ആണ്. നമുക്ക് ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ഈ പ്ലെയിനിലേക്കുള്ള ക്ലോസസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ക്ലോസസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ പ്ലെയിനിൽ ഒറിജിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പം നിങ്ങളുടെ പോയിന്റ് എക്സ് വൈ സെഡ് പ്ലെയിനിൽ മാത്രമേ വേരി ചെയ്യുള്ളൂ. എന്നിട്ട് അതിൽ ഒറിജിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഒറിജിൻ ടു എ പോയിന്റ് എക്സ് വൈ സെഡ് എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക? സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെഡ് സ്ക്വയർ. ഇതാണ് എക്സ് വൈ സെഡിൽ നിന്ന് ഒറിജിനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. അത് ഏറ്റവും ചെറുതാവണം. അതായത് യു വാണ്ട് ടു മിനിമൈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ square root of x square plus y square plus z square, or equivalently you want to minimize the function x square plus y square plus z square. കാരണം square root of x square plus y square plus z square മിനിമം ആവുമ്പോഴാണ് x square plus y square plus z square മിനിമം ആവുക. അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് x square plus y square plus z square എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യണം, subject to the condition that the point x, y, z lies in this plane. ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെഡ് സ്ക്വയറിൻ്റെ മിനിമം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അത് 0 ആണ്. അതൊരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ആവില്ല. മിനിമം വാല്യൂ 0 ആണ്. പക്ഷേ ആ 0യിൽ നിന്ന് 0 ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെ കിടക്കുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 0 തന്നെ. പക്ഷേ ആ 0 എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഒറിജിൻ ഈ പ്ലെയിനിൽ കിടക്കണില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെറുതെ മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. സബ്ജക്ട് ടു ദ കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് ദ പോയിന്റ് എക്സ് വൈ സെഡ് ലൈസ് ഓൺ ദിസ് പ്ലെയിൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സെറ്റപ്പിലേക്ക് വരാം. മിനിമൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഫംഗ്ഷനാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ സെഡ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെഡ് സ്ക്വയർ. പിന്നെ ഒരു കണ്ടീഷനും ഉണ്ടാവും, സച്ച് ദാറ്റ് ദ പോയിന്റ് എക്സ് വൈ സെഡ് ലൈസ് ഓൺ സം സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈസ് ഓൺ സം പ്ലെയിൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ബൈ സേയിങ് g of x, y, z is equal to 0 like this. So Lagrange multipliers is a method to find constrained maxima and minima. So you want to maximize or minimize a function f of x, y, z subject to the condition the point x, y, z lies on this surface or plane or something, or it satisfies this equation. Okay,
orthogonal gradient theorem. അത് വേണ്ട, നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വേറെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. Find the greatest and the smallest values that the function f of x comma y equal to x into y takes on the ellipse x square by 8 plus y square by 2 equal to 1. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എലിപ്സ് ഉണ്ട്, x square by 8 plus y square by 2 equal to 1. ആ എലിപ്സാണ് ഇത്. ഈ പോയിന്റ് ആണ് 2√2, 0. ഈ പോയിന്റ് ആണ് 0, ഈ പോയിന്റ് ആണ് -2√2, 0. ഈ പോയിന്റ് ആണ് 0, -√2. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം x into y എന്ന് പറയുന്നത് 0 into √2 equal to 0 ആണ്. ഈ പോയിന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം x into y എന്ന് പറയുന്നത് f of x യുടെ വാല്യൂ അതെന്തായിരിക്കും? -2√2 into 0 ആണ്, അതായത് 0 തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിൽ അതുപോലെ ഈ പോയിന്റിലൊക്കെ എക്സ് വൈയുടെ വാല്യൂ 0 ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റോ ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് വൈയുടെ വാല്യൂ 0 ആവണമെന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ എക്സ് വൈനെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യണം, മിനിമൈസ് ചെയ്യണം. സബ്ജക്ട് ടു ദ കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് ദ പോയിന്റ് എക്സ് കോമ വൈ ലൈസ് ഓൺ ദിസ് എലിപ്സ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമായി എടുക്കുകയാണ്. ഈ എലിപ്സ് എടുക്കണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ if you want to look at the maximum and minimum values of f of x comma y equal to x into y, you can see that there is no maximum. That means this can be as large as possible. It can approach infinity. അതുപോലെ തന്നെ this has no minimum. This can be as small as you want. അതായത് it can approach to minus infinity. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു എലിപ്സ് കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ then this function f of x comma y equal to x into y will take its maximum and minimum on this ellipse because ellipse is closed and bounded. അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. f of x comma y equal to x into y എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ defined on this closed and bounded set has a maximum and a minimum value. അത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ what we do is we will apply a method called Lagrange multiplier method. So the method of Lagrange multipliers. ഞാൻ വേറെ ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഈ മോഡൽ സൈറ്റിൽ. ഞാൻ അതിനെ അക്നോളജും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോയിൽ ക്ലിയർലി ഈ മെത്തേഡിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ തിയറി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തിയറി വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണണം. സോ ഞാൻ ആ മെത്തേഡ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. അതിൻ്റെ പ്രൂഫ്, അതായത് ഹൗ ഡസ് ദിസ് വർക്ക്, അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കാണും. സോ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് Lagrange multiplier method? So suppose that you want to maximize or minimize the function f of x comma y comma z subject to the constraint g of x comma y comma z is equal to 0 or some constant, whatever. So what you do is you find the values of x, y, z and lambda that simultaneously satisfy the equations del f equal to lambda times del g and g of x comma y comma z equal to 0. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണുള്ളത്, 4 സാധനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ ഒന്നിലധികം സൊല്യൂഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ്.
യൂണിക് സൊല്യൂഷൻ ഒന്നും ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല. ചിലപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായില്ല എന്നും വരും. We don't know. So if you want to maximize f of x comma y comma z subject to the condition g of x comma y comma z equal to 0, you simultaneously solve these two equations. Del f equal to lambda times del g and g of x comma y comma z is equal to 0 for x, y, z and lambda. So this is the method of Lagrange multipliers. ഇതിപ്പോൾ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് 3 ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസിൻ്റെ കേസിലാണ് ഇങ്ങനെ. ഇനി നമുക്ക് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് 2 ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ കേസിൽ ഈ കണ്ടീഷൻസ് എങ്ങനെ വരും നോക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ del f equal to lambda del g and g of x comma y equal to 0. ഇവിടെ f എന്ന് പറയുന്നത് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് 2 വേരിയബിൾസ് f of x comma y മാത്രം. And you have constraint equation g of x comma y equal to 0. So you solve for x, comma y and lambda that satisfy these two equations simultaneously. So this is the method of Lagrange multipliers. Okay. നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണാം. ഈ എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. Find the greatest and the smallest values that the function f of x comma y equal to x into y takes on the ellipse x square by 8 plus y square by 2 equal to 1. So previous slide. Yes, this is the ellipse x square by 8 plus y square by 2 equal to 1, and this is the constraint equation. So you take g of x comma y equal to x square by 8 plus y square by 2 minus 1. Then you have g of x comma y equal to 0. Or you take g of x comma y equal to x square by 8 plus y square by 2. Then you have the constraint equation g of x comma y equal to 1. നിങ്ങൾ ഏതെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ ലഗ്രാഞ്ച് മൾട്ടിപ്ലയറിന് എന്താ ചെയ്യണത്, ഡെൽ ജി കാണും, കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യും. del f equal to lambda times del g. ആ del g കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ g of x y എന്ന് പറയുന്നത് x square by 8 plus y square by 2 ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും, ഞാൻ അങ്ങനെ എടുത്തു, സപ്പോസ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് g of x y equal to x square by 8 plus y square by 2 minus 1 ആണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന g of x y. ഞാൻ del g കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്താലും നിങ്ങൾ del g കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്താലും ഒരേ ആൻസർ ആണ് കിട്ടുക. What is del g? It is dou g by dou x, dou g by dou y. ആ വെക്ടറാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ -1 ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളതൊന്നും വിഷയമല്ല. പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ കോൺസ്റ്റന്റ് ഒക്കെ 0 ആയിട്ട് പോയിക്കോളും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതായിട്ട് എടുത്തു എൻ്റെ g. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൺസ്ട്രെയിന്റ് ഇക്വേഷൻ എന്താ? g of x, y equal to 1 ആണ് എൻ്റെ കൺസ്ട്രെയിന്റ് ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, so you want to minimize this, maximize and minimize this function, greatest and smallest values. So you want to maximize and minimize this function f of x, y equal to x into y, subject to the constraint g of x, y equal to what, where g of x, y is x square by 8 plus y square by 2. Okay, this slide we discuss cheyadana. Okay, so the Lagrange multiplier method suggests that you find the values of x, y and lambda that satisfy the equations del f equal to lambda times del g and g of x, y equal to 0. So mark it as equations A. There are two equations in A. This is first equation, this is second equation. Okay, now let us compute del f. What was f? It is x into y. So what is del f? It is dou f by dou x, dou f by dou y. That means
y comma x, that is del f. Now what is g? G was x square by 8 plus y square by 2. So what is del g? You compute, it is x by 4 comma y, this vector. Del g is dou g by dou x comma dou g by dou y. You compute and you will get this. Okay. Now I will use this equation, del f equal to lambda times del g. That means y comma x equal to lambda times x by 4 comma y. So the first equation in A gives y comma x is equal to lambda times x by 4 comma y. So two vectors are equal if and only if their first components are equal and second components are equal. So you will get y equal to lambda times x by 4 and x is equal to lambda times y. Mark these equations as B and C. Okay. Now I want to solve for x, y and lambda. So what I will do to solve two equations? Use one equation in the other. So use C in B to get. So substitute for x equal to lambda y here by using C. So I will get y is equal to lambda into lambda y divided by 4. That means lambda square y by 4. So now you solve for lambda and y. So this equation says either y equal to 0, because if y equal to 0, equation is clearly satisfied. Left side and right side both are equal to 0. Or if y not equal to 0, then I can cancel y from both the sides and I will get lambda square is equal to 4. That means lambda equal to plus or minus 2. Okay. Now consider this case, y equal to 0. If y equal to 0, then C implies x is also equal to 0. That means the point x comma y is the point 0, 0, the vector 0, 0. Okay. But does this point x comma y satisfy g of x comma y equal to 1? What is g of x comma y? It is x square by 8 plus y square by 2. Now x comma y equal to 0, 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ left side എന്തായിരിക്കും? It is 0. Right side നമുക്ക് വേണ്ടത് 1 ആണ്. So the point 0, 0 does not satisfy g of x comma y equal to 1. Or in other words, the point 0, 0 does not lie on this ellipse. X square by 8 plus y square by 2 equal to 1. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ y equal to 0 എന്നുള്ള പോസിബിലിറ്റി എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. y equal to 0 എന്നുള്ള പോസിബിലിറ്റി നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തു. So this doesn't happen. If this happens, then x comma y does not satisfy g of x comma y equal to 1. So we are left with the second option, lambda equal to plus or minus 2. So the second option is lambda equal to plus or minus 2. Then use C. So what is C? This is C. So put lambda equal to plus or minus 2 here. So I will get x is equal to plus or minus 2 y. X is equal to plus or minus 2 y. Now the point x comma y must satisfy this condition, g of x y is equal to 1. Therefore put this value of x and y in g of x y is equal to 1. So we will get x is this plus or minus 2 y the whole square by 8 plus y square by 2 is equal to 1. So here I have plus or minus 2 whole square is 4. 4 by 8 is
1 by 2. So 1 by 2 y square plus 1 by 2 y square equal to 1. That means y square equal to 1, or y is equal to plus or minus 1. Okay. So the value of y is plus or minus 1. So what is x? X will be then plus or minus 2 into plus or minus 1. So here there are 4 options. For x there are 2 choices. Look at this equation. So it is plus 2 into plus 1, or plus 2 into minus 1, or minus 2 into plus 1, or minus 2 into minus 1. You will end up with again plus or minus 2. So y equal to plus or minus 1 and x is equal to plus or minus 2. Okay. So therefore the possible values of x comma y are, so what are the possible values of x? It is plus or minus 2. What are the possible values of 1? It is plus or minus 1. So possible values of ordered pair x comma y are, there are 4 choices. 2 comma 1, minus 2 comma 1, then 2 comma minus 1 and minus 2 comma minus 1. So let us plot these points on that ellipse. So this is the ellipse. Look at the point 2 comma 1, where it lies in the first quadrant. So this is 2 comma 1 and minus 2 comma 1 lies in the second quadrant. 2 comma minus 1 lies in the fourth quadrant, and minus 2 minus 1 lies in the third quadrant. So these are the points. At which the function f of x comma y equal to x into y takes maximum or minimum values. And what are those maximum and minimum values or extreme values? It is given by just multiplying these coordinates, because the rule is f of x comma y equal to x into y. So the value of f here is 2 into 1 equal to 2. The value of f here is minus 2 into 1 is minus 2. Value of f here is minus 2 into minus 1 equal to 2, and value of f here is 2 into minus 1 equal to minus 2. So the maximum value that the function f of x comma y equal to xy takes on this ellipse is 2, and the minimum value is minus 2. Maximum is attained in the first quadrant and in the third quadrant at these points, and the minimum is attained in the second quadrant and in the fourth quadrant at these points. So this is the idea of Lagrange multipliers. കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ടെക്സ്റ്റിൽ വർക്ക്ഡ് ഔട്ട് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ എക്സർസൈസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ടും തരാം. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റാണിത്. നിങ്ങൾ തറവായിരിക്കണം. ഡൗട്ട്സുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്കഷൻ ഫോറത്തിൽ ചോദിക്കാം. താങ്ക് യു.